Imagine a breathtaking scene that captures the essence of Mongolia's vast and enchanting landscapes. The deep, expansive blue sky stretches endlessly, resembling a boundless canvas painted with strokes of pure, white clouds. These clouds drift lazily overhead, their shapes reminiscent of wild horses running freely across the sky, embodying the wild spirit of the land. Beneath this celestial vault, the endless green steppes unfold, a sea of lush grasslands dotted with herds of pristine white sheep peacefully grazing in the distance. These tranquil scenes evoke a sense of serenity and timeless harmony with nature. On the horizon, majestic mountains rise and fall in gentle waves, their peaks and valleys resembling the intricate folds of a giant, ancient tapestry woven with threads of stone and earth. All of this creates an image of Mongolia, a country where awe-inspiring natural beauty and rich cultural traditions are woven into the very fabric of the land and its people, leaving an indelible mark on the hearts of all who visit. This land draws visitors not only through its stunning scenery but also through its unique cultural heritage, which remains alive and vibrant across generations. Mongolia is renowned for its breathtaking panoramas and the deep-rooted customs that define its identity. The country is often described as a land where tradition and nature blend seamlessly, creating an environment that is both wild and hospitable. The women of Mongolia are frequently compared to works of art, possessing a charm and grace that seem almost otherworldly. Their captivating presence is complemented by a tradition of extraordinary hospitality. In Mongolia, it is customary for hosts to invite their daughters to warm and entertain guests, extending a gesture of genuine warmth and respect that harks back to ancient customs of hospitality that have been preserved through centuries. Visitors to Mongolia are invited to experience the spirit of adventure firsthand, riding horses across the endless steppes, learning the art of archery, hunting with trained eagles, and constructing traditional yurts that have served nomadic communities for generations. Beyond its natural wonders and traditions, Mongolia also takes immense pride in its heroic and historic legacy. This is the land once ruled by the legendary Genghis Khan, the great Khan whose conquests and leadership shaped an empire that stretched across vast territories. Mongolia, the birthplace of this formidable ruler, continues to honor his memory and the enduring spirit of independence and resilience that he inspired. The country's heritage is a testament to its proud history and cultural richness, which continues to influence the identity of its people today. Let us now explore some of the remarkable aspects that make Mongolia truly unique. One particularly interesting tradition concerns the women of this land. The more beautiful and educated a woman is, the more challenging it becomes for her to find a suitable life partner. Today, Mongolian women often surpass men in educational attainment, a testament to the country's evolving social landscape. Despite this progress, high social status and educational achievements also create difficulties in finding compatible partners, leading to unforeseen challenges. In recent years, many families have invested substantial resources into the education of their daughters, sending them to prestigious schools and universities in major cities. They believe that only through such education can young women secure a prosperous future. However, this pursuit of higher education and independence has also led to a gender paradox. Traditionally, men have been primarily responsible for herding and other livestock-related activities, often remaining at home to tend to family duties. This division of labor has persisted for generations. Yet, as women become more educated and attain higher social standing, they encounter difficulties in finding partners who match their level of achievement and social status. Statistically, Mongolian women are now more likely than men to complete higher education, face lower unemployment rates, and live almost a decade longer than their male counterparts. Despite these advantages, the social inequality generated by the evolving gender roles presents significant challenges. Many women, after completing their studies and settling in urban areas, find it increasingly difficult to find suitable life partners. The disparity between the number of educated women and available men who meet their expectations has become a growing concern. According to recent data from the Mongolian Statistical Agency, the rate of marriages in Ulaanbaatar, the country's capital, has declined noticeably. Urban women frequently complain about the shortage of worthy partners, an issue that is often justified by the demographic realities of the city. In Ulaanbaatar, where more than 3 million people live, women now outnumber men by a significant margin,
with women constituting approximately 60% of the population. This demographic imbalance further complicates the pursuit of partnership and family life for many women, highlighting the complex interplay of tradition, modernization, and social change within Mongolia's rapidly evolving society. In Mongolia, the demographic imbalance between men and women is a pronounced phenomenon that manifests across various spheres of society, including educational institutions and workplaces. This disparity is not just a statistical curiosity but a factor that influences everyday life and societal dynamics in profound ways. Specifically, the proportion of men exceeds that of women by a noticeable margin, leading to a variety of social and economic consequences. For instance, more than 40% of Mongolian men over the age of 15 are married, which indicates a relatively high rate of marriage among men. In stark contrast, only about 32% of women in the same age group are married, reflecting a significant gender gap in marital status. This imbalance places additional pressure on women, who often find themselves navigating a dual burden. On the one hand, they are expected to secure stable employment, and on the other, they are under societal pressure to marry before reaching the age of 29. Those women who do not marry by this age frequently face a shift in their outlook on life, as societal expectations and personal aspirations collide. Historical data from the 1990s onwards reveal that, following Mongolia's transition from a centrally planned economy to a market-oriented one, women encountered both new challenges and opportunities. During this period, many men lost their jobs due to economic restructuring, which further complicated the social fabric. At the same time, international organizations and humanitarian projects started paying increased attention to the health and living conditions of women, recognizing their pivotal role in society. However, this focus did not always translate into comprehensive support, and Mongolian men increasingly found themselves grappling with social issues such as alcoholism and persistently high unemployment rates. These problems are compounded by the lack of sufficient institutional help, leading to a complex situation where gender disparities are intertwined with economic hardship and social instability. From your perspective, how do you view this situation? What are your thoughts on the implications of such demographic and social challenges facing Mongolia today? Turning to the rich cultural traditions of Mongolia, the country is renowned for its remarkable hospitality practices, which hold a central place in the national identity. These customs are not merely gestures of politeness but are deeply embedded in the social fabric, creating a warm and welcoming atmosphere for visitors. When a guest enters a Mongolian home, the host greets them with genuine warmth and invites them inside as a sign of respect. A customary gesture involves gently touching the guest's forehead, a symbolic act of respect and acknowledgement. Once inside, the guest is usually offered a traditional beverage, milk tea, meticulously prepared by the host. This ritual underscores the importance of hospitality and attention to detail, reflecting the cultural value placed on honoring visitors. Before drinking the tea, it is customary to take a small sip as a sign of appreciation. Along with the tea, guests are often served other traditional foods, and the tone of interaction remains respectful, avoiding sensitive subjects such as politics, religion, or money, which are considered inappropriate for casual conversation. Instead, expressing genuine interest in Mongolian culture and everyday life is seen as a respectful and engaging approach. In nomadic communities, especially when hosting distinguished elderly guests, hosts may present a sheep or goat's head as a prized delicacy, symbolizing generosity and honor. For middle-aged men and younger guests, the head is believed to provide warmth during cold nights, serving both practical and cultural purposes. However, some sources mention that the smell of the nomads' bodies, often associated with their meat-based diet of lamb and yogurt, can be quite strong, especially considering the infrequent bathing routines. This aspect of traditional hospitality might be surprising to outsiders but remains an integral part of the cultural experience. What are your thoughts on these customs? How do you perceive the balance between tradition and modernity in Mongolian hospitality? Addressing the gender imbalance in Mongolia, the country faces a situation where the number of women significantly exceeds that of men, with roughly 100 men to every 105 women. This demographic disparity results in several societal challenges. One notable consequence is the decline in birth rates, as the shortage of men of reproductive age limits the natural growth of the population.
Women in Mongolia are often required to shoulder multiple responsibilities, including providing for their families and participating actively in the economic sector. The gender imbalance intensifies social pressures, affecting relationships and societal stability. As the gap widens, issues such as marriage difficulties, increased loneliness among women, and the potential for social unrest may arise. The imbalance also complicates efforts to achieve gender equality and sustainable population growth, creating long-term demographic and social risks that require comprehensive policy responses. What are your thoughts on how Mongolia can address this gender disparity? What measures could be taken to mitigate its negative effects and foster a more balanced and inclusive society? Women in Mongolia face a multitude of hardships, among which the high levels of stress and the overwhelming responsibilities they bear for their families and their communities stand out prominently. These pressures often contribute to an increase in domestic violence, as women are frequently pushed to their emotional and physical limits in trying to manage these burdens. The situation has become so dire that the Mongolian government has proposed a rather unconventional solution: the importation of men from abroad. Reports indicate that plans are underway to attract men from other countries in an effort to address the demographic imbalance. According to local media sources, it is estimated that one Mongolian man could have up to 8 women as partners, a statistic that only highlights how complex and challenging the social fabric of the country has become. The government is actively implementing various measures to tackle these issues, but it is important to recognize that such social problems cannot be resolved overnight. They demand long-term commitment and concerted efforts from the entire society. This raises an interesting question. Would you be interested in visiting Mongolia? The country's picturesque steppes and crystal-clear skies conceal a troubling reality. Mongolia currently ranks first globally in terms of violence against women. A study conducted by the United Nations Population Fund in the year 2022 revealed that every third Mongolian woman has experienced some form of violence at some point in her life. Statistics further show that only about 46% of teenage girls in Mongolia feel safe walking alone in their neighborhoods after dark. This sense of insecurity is compounded by the fact that higher incomes among women often lead them to become the primary visitors of urban bars and nightlife venues, which increases their vulnerability. Many women find themselves returning home late at night on foot, due to the lack of reliable public transportation options. Underlying these problems are deeply rooted gender prejudices, which continue to make women more susceptible to violence and exploitation. Adding to the gravity of the situation is the high level of alcohol consumption among the population, which significantly worsens the problem. Alcohol acts as a catalyst in many cases of violence, as intoxicated men often lose control and become aggressive. This often results in physical abuse directed at women. Moreover, the country's legal system suffers from numerous shortcomings. The laws are not sufficiently strict, and their enforcement is weak and ineffective. Such deficiencies enable many perpetrators of violence to evade punishment, thereby perpetuating the cycle of abuse. Women in Mongolia are vulnerable to physical violence for a variety of reasons. They may be targeted if they are perceived as unfaithful, disobedient, inattentive to household chores, or if they failed to meet their husband's expectations. Such violence inflicts severe harm on the victims, affecting their physical, psychological, and social well-being. Women often suffer from physical injuries, psychological trauma, anxiety, depression, and even post-traumatic stress disorder. Perhaps the most notorious dish associated with Mongolia is booze. Mongolia is often linked with nomadic tribes and ancient culinary traditions that emphasize practicality and minimal use of tools. One of the most distinctive and well-known cooking methods involves the use of hot stones. This technique is vividly demonstrated in the preparation of booze, a dish that can send shivers down one's spine just from hearing its name. At first glance, the name might be misleading, suggesting a connection to dog meat, but in reality, it is made from goat meat. The cooking process takes approximately 5 hours. 2 hours are dedicated to the actual cooking, while the remaining time is spent on preparation. From the very beginning, the process involves carefully preparing the ingredients and heating the stones to a precise temperature. The meat is then wrapped in dough and cooked directly on the hot stones, allowing the flavors to meld and the meat to become tender and succulent. This traditional method exemplifies Mongolia's resourcefulness and deep-rooted culinary heritage,
which has been passed down through generations, blending practicality with cultural tradition. Die Anforderungen in einen Koch, der die traditionelle mongolische Spezialität, Buddhig, Zubereitet, sind enorm. Zunächst muss die Fähigkeit besitzen, ein Tier zu töten, was allein schon eine groß psychisch stark erfordert. Nach diesem ersten, entscheidenden Schritt folgt die eigentliche Zubereitung, die präzises Handwerk und viel Erfahrung verlangt. Jeder einzelne Moment des Kochprozesses ist von großer Bedeutung, da die Technik, mit der dieses Gericht hergestellt wird, einzigartig ist und nur von erfahrenen Händen beherrscht wird. Dabei kommt eine spezielle Methode zum Einsatz, bei der heiße Stein verwendet werden, die in eine Art Schnellkochtopf erinnern und das Fleisch auf schonende Weise garen. Der Vorgang beginnt damit, dass das Tier, in diesem Fall eine Ziege, zunächst getötet wird, wobei sämtliche Innereien entfernt werden. Die Haut bleibt jedoch vollständig erhalten und dient als eine Art Hull, vergleichbar mit einem großen Sack. In diesen Sack werden dann, schichtweise, die bereits erhitzten Steine, das zerkleinerte Fleisch, sowie Gemüse wie Zwiebeln, Kartoffeln, Gewürz, Salz, Chili und die Innereien, Leber und Nieren, gelegt. Die Steine müssen dabei perfekt gereinigt, glatt und rundlich sein, eine gleichmäßig warme Verteilung zu gewährleisten. Die kleineren Steine platziert man in den Gliedmaßen des Tiers, während die größeren in die Bacchali gelegt werden, die Hitze optimal zu verteilen. Sobald der Sack voll ist, wird der Hals der Ziege fest mit Metalldraht verschlossen, die Dichtung zu sichern. Das Gericht wird durch die hohe Temperatur der Steine langsam gegart, wobei die Hitze von außen nach innen dringt und das Fleisch im Inneren zart und saftig macht. Die Entstehung von überschüssigem Fett zu verhindern, werden kleine Öffnungen im Sack angebracht, durch die überschüssiges Fett ablaufen kann. Während des Garprozesses kann man anhand des Austrittenden, heißen Fetts den Garpunkt erkennen. Wenn das Gericht fertig ist, wird das Fleisch entnommen und die darin entstandene Fleischsauce, die sich im Sack gebildet hat, dient als würziger Dip oder Sauce. Die Steine, die nach dem Garen übrig blieben, werden nicht verzehrt, da sie nur das Garen erleichtern. Das übrig, zubereitete Fleisch gilt hingegen als eine besondere Delikatesse. Traditionell wird, Buddhig, im Winter zubereitet, da es eine sättigende Mahlzeit ist, die in den kalten Monaten Wärme und Energie spendet. In der Mongolia ist dies Kochmethode einzigartig und hat ihr Ursprung in alten Zeiten. Die Methode, bei der heiße Steine benutzt werden, hat sich seit Jahrhunderten kaum verändert und ist ein lebendiges Zeugnis der kulturellen Traditionen. Es ist kaum vorstellbar, ob man hier gewollt wäre, so eine aufwendige Technik anzuwenden, doch für die Mongolen ist sie ein wichtiger Teil ihres kulturellen Erbes. Was denken Sie über solche traditionellen Zubereitungsmethoden? Werden Sie es versuchen oder sind Sie eher skeptisch gegenüber diesen alten Techniken? Ein weiterer faszinierender Aspekt der mongolischen Kultur betrifft die Hygienevorstellungen in der Zeit Genghis Khans. Die alten Mongolen hatten eine ganz eigene Einstellung zur Reinlichkeit, die für uns heute fast unverständlich erscheint. Sie glaubten, dass Baden und der Gebrauch von Wasser die energetischen Linien der Erde storen konnten, die sogenannten Drachenlinien. Daher war es ihnen wichtig, Wasser und Kleidung möglichst wenig zu benutzen, die natürliche Harmonie nicht zu gefährden. Zum Beispiel wird Kleidung nicht regelmäßig gewaschen, sondern nur gelegentlich ausgeschüttet, Insekten und Laus zu entfernen. Dabei trugen sie ihr Kleidung so lang, bis sie buchstäblich zerrissen war. Ausnahmen galten nur für festliche Anlass und Feiertage, bei denen speziell, duftend Kleidung getragen wird, die als Symbol der Ehre galt. In der alten mongolischen Gesellschaft wird der Körpergeruch als eine individuelle Charaktereigenschaft betrachtet.
S Word Sager als ein Zeichen des Respekt angesehen, wenn jemand persönliche Gegenstand mit seinem eigenen Duft verschenkte. So galt es in der Zeit Genghis Khans als Hochzeichen der Ära, wenn eine Person eine alt, vom eigenen Geruch durch Drungen Kleidung erhielt, zumal dies als Ausdruck außergewöhnlicher Anerkennung und lebenslanger Privilegien angesehen wird. Obwohl dies Vorstellungen aus heutiger Sicht ungewöhnlich erscheinen, spiegelt dies Haltung den engen Zusammenhang zwischen Kultur, Natur und spirituellen Überzeugungen jener Zeit wider. Heutzutage leben die Mongolen selbstverständlich ganz anders, doch die alten Brauch sind ein faszinierender Teil ihres Shan ist zu einem Symbol für Kraft, Führungsqualität und Mut geworden. War nicht nur ein eroberer riesiger Territorien, sondern auch der Geniege, der die Grundlagen für die Entstehung einer einzigartigen mongolischen Kultur und politischen Struktur legt. Sein Vermächtnis umfasst zudem die Entwicklung bedeutender Handelswege und den kulturellen Austausch entlang der großen Seidenstraße. Das Mongolische Reich, das unter seiner Führung entstand, hinterließ einen unauslöschlichen Eindruck in der Geschichte der Menschheit. Es trug zur Stärkung der Wirtschaft durch den florierenden Handel bei, formte neue politische Systeme und schuf Verbindungen zwischen dem Osten und dem Westen. Dieses beeindruckende Erbe wirkt bis heute nach, beeinflusst die Kultur sowie die Identität der Mongolen tiefgreifend und nachhaltig. Es ist faszinierend, wie man die Figur Genghis Khans und seine bedeutende Rolle in der Geschichte Mongolischlands wahrnimmt. Als Gründer des mongolischen Reiches war Genghis Khan nicht nur ein herausragender militärischer Führer, sondern auch ein bedeutender Staatsmann, dessen Einfluss noch in der Gegenwart spürbar ist. Sein Erfolg beim Vereinen der zersplitterten mongolischen Stamm, kombiniert mit seinen strategischen Fähigkeiten, die den Grundstein für die rasche Expansion des Reiches legten, führten zur Schaffung des großen kontinentalen Reiches in der Geschichte der Menschheit. Seine militärische Genialität seit sich durch den Einsatz ausgeklügelter Taktiken wie Beweglichkeit, Konzentration der Streitkraft und schwachen Punkten des Gegners, Umzingeling und schrittweises Zerstören der gegnerischen Truppen. Damit formte Genghis Khan eine Armee, die in der Lage war, auf verschiedenen Kriegsschauplätzen Siege zu erringen. Der Schlüssel zu seinem Erfolg lag in der Nutzung von Spionen, die wichtige Informationen sammelten, sowie in seiner Fähigkeit, sich flexibel in wechselnde Kampfsituationen anzupassen. Neben den militärischen Erfolgen beeinflusst Genghis Khan auch die Kultur und Wirtschaft seines Reiches. Schuf ein systematisches Gesetzbuch, das dazu betrug, Ordnung aufrechtzuerhalten, den Handel zu fördern und den kulturellen Austausch zu stärken. Durch die Kontrolle über die Großseidenstraße sorgte für wirtschaftlichen Wohlstand und sicherte den Austausch von Gütern, Ideen und Technologien zwischen verschiedenen Regionen. Damit vereinigte nicht nur die Gebiete, sondern let auch den Grundstein für eine kulturelle und technologische Blütezeit. Genghis Khan bleibt eine bedeutende Persönlichkeit, deren Spuren sowohl in der Geschichte Mongolischlands als auch in der Welt unverkennbar sind. Seine Fähigkeiten als Anführer und Reformer sind kaum hoch genug einzuschätzen. Hat dabei, eine mächtige und einflussreiche Großmacht zu erschaffen, die die Weltpolitik und Kultur über Jahrhunderte hinweg prägte. Heute ist die Mongolie ein Land, in dem Tradition und Moderne Hand in Hand gehen. Mehr als ein Viertel der Bevölkerung lebt noch immer nomadisch, pflegt den engen Kontakt zur Natur und bewegt sich mit ihren Tieren über die weiten Ebenen des Landes. Dieser Lebensstil ist eng verbunden mit den Jurten, den traditionellen Behausungen, die leicht ab und aufgebaut werden können und somit den saisonalen Wanderungen der Nomaden folgen. Jurten, gefertigt aus Tierhauten und Holz, bieten Schutz und Komfort zugleich. Sie dienen als Küchen, Schlafraum sowie Orte für Gemeinschaft und Austausch.
Die mongolischen Nomaden fliegen eine tiefe Verbindung zu ihrer Umwelt und ihrem Wie, das eine zentrale Rolle in ihrem Leben spielt. Sie suchten Ferd, Schaf, Ziegen und Rinder, die ihnen Fleisch, Milch, Leder und Wolle liefern. Durch das ständige Wandern auf der Suche nach frischen Weidegründen folgen sie den Jahreszeiten, ihr Herden optimal zu versorgen und zu schützen. Dieser Lebensstil ist eine lebenswichtige Tradition, die das Überleben in den rauen Bedingungen der mongolischen Steppen sichert. Gastfreundschaft ist eine zentrale Eigenschaft der Nomadenkultur. Die Chance hat, eine mongolisch Gert zu besuchen, wird Zug der warmherzigen Aufnahme und des tief verwurzelten Gemeinschaftsgefühls, das dieses Volk pracht. Es ist eine Kultur, die durch ihre Verbundenheit mit der Natur, ihre Geschichte und ihr Brauch geprägt ist und auch heute noch ein lebendiges Beispiel für Harmonie zwischen Mensch und Umwelt darstellt. In den weiten, unendlichen Steppen der Mongolei spürt man die herzliche Gastfreundschaft und die warme Herzlichkeit ihrer Bewohner unmittelbar bei einem Besuch. Es ist üblich, das Gast in die Gert ohne formelles Klopfen eintreten, da man den Raum offen und einladend gestaltet hat. Sobald man die Gert betritt, wird man oft mit einem Angebot und frisch gebräutem Milchtee, Nussbrigem Brot und traditionellen Gerichten begrüßt, die reich Kultur und die jahrhundertealte Geschichte der Nomaden widerspiegeln. Eines der besonderen Getränke, das die nomadische Bevölkerung zu schätzen weiß, ist das fermentierte für Milch, bekannt als Eirog. Es zeichnet sich durch einen leicht sauerlichen Geschmack aus und ist weit mehr als nur ein Getränk. Es ist ein Symbol für die kulturelle Identität der Mongolen. Man kann sagen, dass Eirog eine lebendige Erinnerung an die Traditionen ist, die seit Generationen gepflegt wurden, und es bietet eine authentische Möglichkeit, die Kultur direkt zu erleben und zu spüren. Trotz des raschen Fortschritts und der Modernisierung, die das Gesellschaftsbild in der Mongolei stark beeinflusst haben, behalten viele Mongolen ihr traditionellen Lebensweisen bei und leben im Einklang mit der Natur. Sie sind stolz auf ihr kulturelles Erbe und bemühen sich, es zu bewahren. Obwohl heute viele Nomadenfamilien in die Stadt gezogen sind, bleibt die ethnische Identität der Mongolen durch ihr Brauch und Traditionen lebendig. Dies lebendige Kultur wird aktiv durch eine Vielzahl von Festivals und Veranstaltungen gepflegt, die regelmäßig im ganzen Land stattfinden und sowohl Einheimische als auch Touristen aus aller Welt ansehen. Besondere Aufmerksamkeit gilt auch den traditionellen Festlichkeiten, die den Jahreszeitenwechsel markieren. So feiern die Mongolen zum Beispiel das sogenannte Sagan Sar, das Fest des Weißen Monats, das den Übergang vom harten Winter zur fröhlichen Frühlingszeit symbolisiert. Während dieses Fests wird die Farbe weiß hervorgehoben, die Reinheit und den Neuanfang darstellt, während weiße Speisen und Getränke im Mittelpunkt stehen. Dieses Fest ist kein christliches Weihnachten, sondern eine Zeit der Dankbarkeit und des Feierns, bei dem die Gemeinschaft zusammenkommt, Altbrauch zu pflegen. Im Rahmen der Zeremonien und Riten, die bei solchen Festen praktiziert werden, spielen die älteren Familienmitglieder eine zentrale Rolle. Die jüngeren Familienmitglieder führen die Ritual durch, während sie alkoholische Getränke zu Ehren der Ahnen und der Gemeinschaft konsumieren. Männer und Frauen verbeugen sich respektvoll, oft auf einer oder beiden Knien, ihr Dankbarkeit und Verehrung auszudrücken. Männer knien auf beiden Knien, senken den Kopf und strecken die Hand respektvoll nach vorn aus, während unverheiratete Frauen diese Zeremonie ebenfalls durchführen. Verheiratete Frauen stehen auf einem Knie und reichen das Getränk mit der rechten Hand. Bei Hochzeiten ist es üblich, dass das Brautpaar nicht nur das Getränk, sondern auch singt, die Zeremonie zu ehren und das neue Leben zu begrüßen. Die Mongolen bewahren auch die Tradition des Teetrinkens, bei dem die Teetassen vor dem Gebrauch in Milch gewaschen werden.
Beim ersten Ansetzen des Word dieser in alle Richtungen gegossen. Einmal nach links, einmal nach rechts, einmal nach vorn und einmal nach hinten. Dieser Brosch soll Glück und Schutz für die Gemeinschaft bringen. Danach wird der Tee in einzelnen Tassen verteilt. Eine für den Hausherrn, die restlichen für die Familienmitglieder. Eine weitere ungewöhnliche Tradition ist das Tragen der Kleidung der Hirten, insbesondere in den kulturen Monaten. Alter Mongolen kleiden sich in Pelzmantel, tragen Filzhauben und Griefen in die Hand die Peach, die sie unaufhörlich in die Luft schlagen. Dieser Brosch, der von alten Überlieferungen stammt, soll böse Geister verscheuchen und sowohl die Dorfbewohner als auch ihr Tier vor Schaden bewahren. Auch die jungen Menschen beweisen ihre Geschicklichkeit, indem sie sorgfältig ausgewählt Pferd reiten, ihre Fähigkeiten zu demonstrieren und die Schönheit des Reitens in der Umgebung zu genießen. Das Reiten ist nicht nur eine Notwendigkeit für das nomadische Leben, sondern auch eine Kunstform, die tief in der Kultur verwurzelt ist. Was halten Sie von solchen Brachen? Teilen Sie Ihre Gedanken in den Kommentaren. In der Mongolei sind die traditionellen Fertigkeiten im Reiten, Bogenschießen und Griefen der Adler über Jahrhunderte bewahrt worden. Diese Fähigkeiten sind eng mit dem nomadischen Lebensstil verbunden, bei dem die Mongolen in Mongolia. Traditional skills such as horseback riding and archery are not merely hobbies or leisure activities. They are deeply woven into the fabric of everyday life and cultural identity. Young Mongols often begin learning how to ride horses long before they reach adolescence, considering it an essential part of their upbringing and a vital skill for their future. This mastery over riding is regarded as a fundamental aspect of their existence, a tradition that has been passed down through countless generations. Similarly, the art of archery holds a prestigious place within Mongolian culture, revered as both a practical skill and a symbol of national pride. Mongolian archers are renowned for their exceptional accuracy and skill, capable of hitting targets at considerable distances even while remaining seated atop their horses. Their proficiency is not accidental but the result of rigorous training from a young age, often in conditions that demand intense focus and discipline. These archers are celebrated for their ability to swiftly and precisely strike targets from horseback, a testament to their deep-rooted tradition that combines athleticism with cultural heritage. The skill of shooting with a bow is so integral to their identity that it is often showcased during festivals and competitions, where participants demonstrate their prowess with pride, reinforcing their connection to a centuries-old way of life. In addition to horseback riding and archery, the Mongolian eagle hunting tradition stands out as one of the most remarkable aspects of their cultural heritage. Eagles, considered the sovereigns of the sky in Mongolia, are traditionally trained for hunting purposes. These majestic birds are not only used to hunt game but also serve as symbols of strength, independence, and harmony with nature. The process of training an eagle requires patience, skill, and a deep understanding of the bird's behavior, and the bond between handler and eagle is highly respected. Eagles possess extraordinary eyesight and can reach impressive speeds, making them formidable and effective hunters. Despite societal changes over the years, these traditions continue to thrive, with regular festivals and competitions where people gather to honor and showcase their skills. Such events serve as a vibrant reminder of Mongolia's rich cultural tapestry and the importance of preserving these time-honored practices. Many Mongolians and enthusiasts around the world are curious about these traditions, and some even dream of trying their hand at archery, horseback riding, or eagle training. Would you be interested in experiencing these ancient skills firsthand? Perhaps you would like to test your aim with a bow, learn how to ride a horse across the steppes, or even attempt to train a majestic eagle. Sharing your thoughts and feelings about these traditions can help foster a deeper appreciation for Mongolia's unique cultural heritage. Mongolia itself is a vast and rugged country nestled in the heart of Central Asia, renowned for its expansive landscapes and the symbolic name, Land of the Blue Sky. The climate here is characterized by dryness, with a scarcity of clouds and low annual precipitation. Although the sun shines brightly for approximately 250 days each year, the number of warm days is relatively limited due to Mongolia's high altitude and continental climate. Summers are typically short, lasting only a few weeks,
with daytime temperatures fluctuating between approximately 25 and 35 degrees Celsius, while nighttime temperatures can drop to freezing point. Winters are long and harsh, beginning in November and lasting until April, often presenting formidable challenges for travelers and residents alike. During winter, daytime temperatures may plummet to as low as -30 degrees Celsius, and the cold can intensify during severe cold spells, dropping to around -35 degrees Celsius. The winter snowfalls significantly complicate transportation, making travel across the icy, snow-covered terrain difficult and sometimes hazardous. If you are planning a trip to Mongolia, it is essential to pack warm clothing, as even summer nights can be surprisingly cold, and the winter season demands specialized insulated gear to withstand the extreme cold. Ulaanbaatar, the capital city of Mongolia, lies along the banks of the Tuul River and is both the largest and the coldest urban center in the country. Before adopting its current name in 1924, the city was known as Urga. Today, Ulaanbaatar stands as the political, cultural, and economic hub of Mongolia, boasting numerous landmarks and attractions. Among these are Supbatar Square, the Gandan Monastery, the Winter Palace of Bogd Khan, and the National Museum of Mongolia, each offering visitors a glimpse into the nation's rich history and cultural heritage. Mongolia is also famous for its unique and vibrant sporting event known as Naadam, which takes place annually during the summer months in various cities across the country. This festival is far more than a simple athletic competition. It is a grand celebration of Mongolian cultural identity and national unity. The history of Naadam dates back over 8 centuries, originating during the reign of Genghis Khan, who established it as a gathering to select brave warriors for his armies. Today, the festival has evolved into a cultural and sporting extravaganza, embodying the spirit of Mongolia's proud traditions and resilient spirit. The main events of Naadam include 3 traditional competitions: wrestling in the vast, rolling steppes of Mongolia. A traditional demonstration of horsemanship and endurance unfolds, showcasing the remarkable skills of local riders and their deep connection with the land. This event, known for its celebration of equestrian mastery, culminates in a fierce and exhilarating combat sport that tests strength, agility, and fighting spirit. During this contest, fighters face each other in one-on-one battles, adhering to age-old customs and rules, where the primary objective is to overpower and bring down the opponent. These contests are not merely about physical prowess but are woven into the cultural fabric of Mongolia, serving as a vivid expression of national identity and heritage. Beyond the combat, the festival transforms into a lively cultural extravaganza filled with traditional music, rhythmic dances, and the tasting of local delicacies that reflect the rich culinary traditions of the region. Folk games and communal activities foster an atmosphere of warmth and camaraderie, turning the event into a celebration of community and shared history. For Mongols, such festivals are more than just entertainment. They are a vital part of their cultural life, offering a unique opportunity for people to connect, honor their ancestors, and reinforce their sense of unity and pride. Visiting this vibrant festival provides a deep immersion into Mongolia's soul, allowing visitors to experience firsthand the lively spirit and enduring traditions that have been passed down through generations. Turning our gaze to the legendary Silk Road, we find a historic network of trade routes that once linked Asia with Europe and played an instrumental role in shaping the modern world. This intricate web of routes facilitated the exchange of goods, ideas, and cultures across continents, transforming the civilizations that thrived along its paths. Among the nations that reaped the benefits of the Silk Road, Mongolia held a strategic position that significantly contributed to its historical importance and economic development. Thanks to its advantageous geographical location, Mongolia controlled numerous vital segments of the route, becoming a crucial intermediary in the bustling trade between the East and West. The Mongolian rulers, recognizing the immense potential of this position, imposed taxes on merchants, provided protection for caravans, and facilitated the transportation of goods across their territories. These measures ensured the safety of traders and fostered a thriving trade environment, which in turn generated substantial revenue. Such prosperity spurred economic growth and elevated Mongolia's status as a powerful and influential nation. The famous Genghis Khan, the great Khan of the Mongol Empire, understood the strategic importance of the Silk Road better than anyone.
He not only exploited this route for commercial purposes but also transformed it into a formidable tool for expanding his empire's reach. Under Genghis Khan's leadership, the Silk Road became a vital artery for military logistics as well. He could swiftly move armies, transport supplies, food, and weapons, and even suppress resistance in conquered territories. His mastery of this route allowed him to maintain control over vast territories, ensuring the stability and security of trade and military operations alike. During his reign, the Silk Road reached unprecedented levels of stability and safety, thanks to the Mongols' innovative policies aimed at promoting trade. They built roads and bridges, established secure caravan routes, and implemented measures to protect merchants from bandits and other threats, creating a safe environment for commerce to flourish. These strategic efforts made the Silk Road more vibrant and prosperous than ever before, facilitating an unprecedented exchange of goods, ideas, and cultural influences between East and West. The Mongols' role in maintaining and developing this historic network left an indelible mark on world history. Their contributions turned the Silk Road into a significant cultural and economic bridge that fostered the exchange of knowledge, art, and commodities, laying the foundation for the interconnected global society we recognize today. Moving southward, we encounter the Gobi Desert, the largest expanse of arid land in Asia, stretching across Mongolia and China. Covering an area of more than 1 million square kilometers, the Gobi is the fifth largest desert in the world and a striking symbol of the region's natural landscape. Its vastness is characterized by a variety of terrain, from endless sandy dunes and rolling hills to rugged mountains and fertile valleys. The landscape of the Gobi is far from monotonous. It features a rich tapestry of natural features that include shimmering golden sands, towering dunes, and rocky outcrops, all shaped by centuries of wind and weather. The Gobi's surface is not solely composed of shifting sands. Instead, it boasts a diverse array of environments, including lush grasslands, sparse shrubs, and mineral-rich areas that have attracted explorers and scientists for centuries. The desert's terrain tells stories of ancient geological processes, and its mineral deposits have played a significant role in Mongolia's economic history. The landscape's contrasts, where barren sands meet fertile patches, highlight the complexity and resilience of this unique environment. The Gobi's natural beauty and geological diversity make it a land of mystery and wonder, a place where the harshness of the desert coexists with pockets of life and vitality, symbolizing the resilience of nature and the enduring spirit of the Mongolian people. Mnozestvo razbrosani po poverenosti zemli kamnej, izvelistai gorni rebati I beskrani zelenie stepi, vis etu sozdat unikalnij landzaft, v katorum kazda dedal igrat svu rol, v etam obsernum prostranstv, gd priroda proavlat svu silu I raznubrazi, obatat mnozestvo vidiv flori I fani, kotori zadis smogli adaptarovatsa k suravam uslevium zizni. Gobi, Adna is Sami izvestni pustin v Meyer, Avlatsa nade tolko prirodnim kudum, no I senum istochnikam ariologiseska nahodok, raskrivasa drevnu I storyu atigo regiona, venutri e prostorov mazno nujti ostanki drevna suzistivi, cto pozvalat usenum luch ponit proslo zemli I evolutia zivai organismov, nasalavsa eti kra milioni let nazid. Odnim is Sami znamenity mest v Gobi sitatsa banza. Taxi izvestna kak pilausi utsi. Gd ariologi obnaruzili mnogosisleni okamenelasti dinozavrov I druga davno isiznevza zivitne. Eti nahodki delat Gobi kluchevim regionam dla paleontologijski isoldovanij, privlakausam specialistov I turistiv soviesigo mira. Pomimo prirodni I ariologiseska bogatstivi. Gobi svazana s vaznoj istoriceskaj trasaj. Selkovim putum. Kotora sodanala azu I Evropu. Atot marsrit sigril zanachi tenu rol v obmin kulturami, tavarami I idiami. Deliv Gobi vaznim centrum istoriciskogo I kulturnogo nasledia. Zadiz mazno isoldovit ruini drevna gorodov. Ramov I monastyre. Kotori svidetilstvud o bogataj istori I duovni traditia atigo regiona, pustina Gobi se dekaj, velichestvenoj prirodaj, a taxi zagadkami I legendima, privilkat turistiv so viesigo mira.
Zilasa prikazanutsa k drevnosti I pokustvovat silu prirodi. Mongolia, nesmotra na svu ogromnu teritoriu, napaminasu bezbrezne stepi, obladat unikalnim avlinium, nibolsim, no vesma interesnim voeno morskim flotum. Atot flot destvuet na ozir, izvest nam kak galubo zemkaz no ozero Mongolii. Kotoro avlatsa odnim is sami krasavai I sistai vodomu strani. V odlishi od bolsinstva morski derziv, mongolski flot sostwa vsigo is semi-selovic. Cto delet ego. Pazaluj, samam malenkum v meyer. Nesmotra na odsitstvi morej. Atot flot v klukat raznubrazne lodki. V tom sisel neftanye tankari, prednotsnachini dla transportirovka topliva po ozero. Tako neobigno evleni. Rezultat unikalni uslevij I potrebnosti strani, kotora samela sozdat svu morsku infrastruktoru v srdci kontinenta. Mongolia, strana s samoy niskij plotnostu naselenia v meyer, gd vsigo dva seliveka prohoditsa na odin kvadratne kilometer. Atu sozdat asobij opit dla te, katu hoset okunutsa v otnositelno netronetu prirodu I osutit prostor I spokostvi. Atot fakt obislevlin neskalkimi faktorami. Vo per v, bolsa kast strani pokrita stepami, garami I pustanami. Cto zatrudnat razviti selskogo hozistva I stroitelstvo postoani poselenij. Vo vitori, saravij klimat s hilotnimi zimami I karotkim ledum ogranisavat vozmiznosti dla selskogo hozistva I postoanogo prozavania ludij. V treta, bolsinstvo Mongolov traditiono vedit kosovoi obraz zizni. Paremisaz po sezonum v poiska vodi I korma dla svogo skoda. Atot obraz zizni, nesmotra na ego slaznosti. Sozdat unikal nuu social nuu I kultur nuu struktoru, kotora delet Mongoliu osobenoj. Nizka plotnost naselenia prinisit kak primasistva, tak I opredeleni vizovi dla strani. Odnim is glavni dostwanstivi avlatsa tu, cto okrazausa sreda ostatsa v zanachitelnoj stepeni netronataj, vozda sist I ne zagraznin. Mongoli naslzdotsa vidami I velikalepium svoje prirodi, kotora kazetsa beskrajne I velichestvenoj. Vitazi vrema. Ada udalenist I melonezelenist trebuta sobogo podhoda k razvitiu infrastruktori, zadravoranania I obrazovania. V posledni godi pravitelstvo Mongolii predprinamat usilia dla modernizacji strani, privlesenia inostreni investisij. Razvisha turizma I uliksinia uslevij zizni svoja grazdan. Eti sagi pomogo strain ne tolko sorenat svu unikal nuu prirod nuu krasotu. No I postepeno integriravatsa v global nuu ekonomiku. Mazno skazit, cto Mongolia. Atu unikalno gasudarstvo, obladau si asobum harakterum. Viklakazum samu nizku plotnost naselenia v meyer. Atu idealno mesto dla te. Katu I set uedininia, velichestveni pese in den kommenden episoden worden were uns wiedersehen. Den neue Videos sind bereits in Planning. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir gemeinsam neue Inhalt entdecken und erleben können. Blieben Sie gespannt auf die nächsten Veröffentlichungen, die voller interessanter Themen und spannender Einblickstecken werden. Ich freue mich schon darauf, Sie bald wieder hier zu begrüßen, wenn es heißt Neues aus der Welt der faszinierenden Geschichten und Informationen. Machen Sie sich bereit für weitere spannende Episoden, denn die Zukunft halt noch viel mehr aufregend Momente bereit, die wir gemeinsam erkunden werden.